we observe that the effective nuclear charge are generally Z star. Okay, so here simply we can define like the net nuclear charge present on valency electrons due to shielding. So due to shielding by inner shell electrons is called effective nuclear charge. So actually here we calculate that effective nuclear charge Z star is equal to Z minus sigma. So that means here total nuclear charge. Okay, so Z is equal to total nuclear charge. Total nuclear charge means so actually what is the charge on a atom? Okay, and then here shielding constant is sigma. So when they find out that Z effective nuclear charge must and should they given sigma value, shielding constant. Actually we don't know that shielding constant generally. Okay, so if particularly if they given, if calculate that so for example scandium, so for scandium effective nuclear charge, what is that effective nuclear charge means? By using that total nuclear charge, so that means total nuclear charge here we can take that +1 +2 +3 actually. So but Z is equal to +1 and sigma means here their value. So what is that value means? Shielding constant. Okay, so actually we can't discuss any in that periodic table at any conditions what is that shielding constant values, so like that one. So that's why generally here simply just we remember that Z minus, so effective nuclear charge Z star is equal to Z minus sigma. Okay, సో అక్కడ వరకు గుర్తుపెట్టుకోండి. వాటి మీద ఏదైనా ఉంటే తర్వాత చూద్దాం దాని గురించి. Yes, ma'am. So actually effective nuclear charge means the net nuclear charge, actually the net nuclear charge present on valency electron due to shielding. Okay, shielding by inner shell electrons is called ENC అని చెప్తాం, ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్. ఇది ఎక్కువగా మనం జనరల్ గా మెటల్స్ లో ఎక్కువగా చూస్తుంటాం ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్. సో ఇన్ దట్ ఆల్సో డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ generally. Okay, so Z is equal to total nuclear charge. Z star means effective nuclear charge. Sigma is equal to here shielding constant. ఆ shielding constant ఎంత అనేది మనకు జనరల్ గా మనం దేంట్లో ఎక్కువ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ దేంట్లో చూస్తామంటే డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. సో దట్స్ వై generally we observe that Z star or effective nuclear charge. Okay, so అది సో ఆ కాన్సెప్ట్ ని జస్ట్ అట్లా ఉంచండి కొద్దిసేపు, తర్వాత చూద్దాము. ఓకే సార్, చెప్పమా. సక్సెసివ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీస్ అంటే ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అవేనా సార్? ఎస్ మా. Successive means actually we observe that first ionization energy, first IE1 అంటే ప్రధానికి IE1 నే చెప్తారు ఎక్కడున్నా కూడా. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనకు పీరియాడిక్ టేబుల్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ వాల్యూస్ అవి ఏవి అంటే ఓన్లీ సక్సెసివ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ IE1 ఓన్లీ. ఓకే, ఎస్, ఓకే సార్. And then here in a chemical bonding so actually we know that so from starting onwards generally we study that in a structure of an atom and then periodic classification and then here chemical bonding, so individual forms. So that means in a periodic table most of that, if for example we observe that any compound in our surroundings in a earth crust or in a air
And in generally, if we extracted materials, if anyone, generally we identify with impurities are in the form of combination or in the form of combined state. But generally we observe in only for that noble gases, only for that noble gases in a periodic table, they are in a individual state. Okay. So, but remaining all elements, they are in a combining state only. We observe in a earth crust or in a air, earth crust or in a air. Okay. So that's why here generally if we observe that matter is made up of one of different type of elements, one or different type of elements under normal conditions. On other elements exist an individual independent atom in nature generally. Okay, so that means if we observe that simple compounds in our surroundings, if we can take the table salt, so in generally table salt means what we can observe that formula. So table salt means Yes. NaCl. So NaCl means actually here it is in a combined form. Okay, so that means in between the two atoms. Okay, so that means in between sodium and chlorine. So the two are attractive forces. In between two elements, they with the attractive forces. Okay, so that means the attractive force which holds. Simply we can say that the attractive force attractive force which which holds various constituents means here generally we take that atoms are constituents. So if we can take that atoms are ions. Okay, so etc. So that means here sometime we can take that compounds also. So together together in different, or simply we can say that so in a chemical bonding, simply we can observe that the attraction between two atoms are ions. Simply we define that chemical bonding. So the attraction attraction between two atoms or ions that holds them together them together is known as a chemical bonding, known as chemical bonding. Okay, so actually here we study that chemical bonding means the attraction between two atoms or ions that holds them together. Okay, so if we can take that NaCl atom, NaCl, in a combination of NaCl, so here in between that sodium and chlorine, so due to that attraction between that sodium and chlorine, so they can form that one type of bond. But based on that nature of based on that nature of that compounds, then we observe that types of bonds in a types of bonds generally. So actually here in a types of bonds, how many types of bonds we observe means in a ionic, covalent, and here actually metallic is there, but and then here coordinative covalent bond. Okay, so actually here ionic bond. So what is that ionic bond and what is that favorable conditions? Here we observe that some favorable conditions for formation of. So in a ionic bond, what type of ions we observe that formation of cation, Anion. anion, cation, anion, C plus and C minus. Okay. So actually, in a exam point of view, type of bonds, so it is very important. So that means
here due to that formation of, so that's only it is say that like a Fossen's rule. Okay, so formation of a cation, so favorable conditions for a formation of cation, formation of anion. Okay, but generally we discuss simply here today what is that ionic bond in a periodic table, which type of which type of atoms or elements they involve in a ionic bond, and according to crisscross method how we can write that ionic bond, and then covalent bond and metallic coordinative covalent bond, just we discussed today. And then here we observe that in a favorable conditions for cation, formation of cation and formation of anion. Okay, so already we know that. So in a ionic bond means here generally first here formation of ions. Formation of ions means in a, here we can say that electrovalent. Here also we can use that word electrovalent. Electrovalent means actually here, so they can form by the loss or gain of electrons. By the loss of gain of electrons. By the loss or gain of electrons, so it can form that ionic compounds, ions. Okay, so in between two ions, means if here we follow that if like atoms they are repulsions. Okay, so unlike atoms generally it is attractions. Okay, so when we observe that in a oppositely charged spaces, okay, so in between that two oppositely charged spaces, so that means in between two atoms opposite ions is there, due to that that attractive force is a electrostatic force. So that's why here we use that word electrovalent or electrovalency. Okay, so this is generally we observed in a ionic only. Okay, so first one by one we observe that what is that ionic bond, and generally maximum in a periodic table which compound, up to which compound. Already in a periodic table, in a periodic classification, due to that electron affinity based on that percentage, so that means electron affinity difference here 1.7, so based on that 1.7 less than and greater than, so here we discuss some, it is maximum it is form that ionic bond 75% or covalent bond in 100% like that one. Okay, so same way here also we observe that here, so the formation of ionic and covalent and metallic and coordinate covalent bond. Okay, so first observe that so here according to definition oriented, chemical bonding means in between two atoms, so that means attraction between two atoms. Okay, so if we can take that atoms here generally in between two atoms, if molecules, if compounds, so that means sometimes they can form a complex molecules. Okay, so in a complex molecules also, due to that attractive forces, whatever maybe, if it is based on that compound, if which type of attractions. Okay, so here depends on that here we observe that compounds. Okay, so that's why simply here now we study that only. So what in a chemical bonding, so based on the types of bond, so due to that attractive force only, so it is combining capacity, due to that combining capacity. Okay, so then here we observe that in a ionic bond and covalent, one by one. Sir, Yes, ma'am. sir, electrostatic force sir చెప్పండి. Yes. So here the first one is actually ionic bond. So ionic bond means in between two ions. So generally here in a ionic bond is the electrostatic force that holds, is the electrostatic force
that holds two oppositely charged ions together in an ionic compound. Okay, so that means electrostatic force. Electrostatic force means if we can take that sodium. Actually, here sodium according to configuration 1s2. So if we can take that simple configuration, so if it is an a neon and a 3s1 configuration. Okay, so when it is react with in a chlorine. Okay, so here generally we can take that neon. So 3s2 3p5. Okay, so in between these two, so if we can take that generally according to that Lewis dot structure means if simply imagination, so based on that valency, number of valency electrons. So for example, first A group element, sodium. So what is that valency of first A group element? 1, sir. 1. So that's why simply we represent the one dot. Okay, so this is Lewis dot structure for sodium. Okay, so if magnesium is there, second group element. Okay, so that means two dots. So that means two valency electron. If we can represent a Lewis dot structure based on that convenience. Okay, sir, ఇట్లే రాయాలనా ఇట్లా రాయద్దా అని అంటే కన్నా ఇక్కడ ఏమిటంటే బేస్డ్ ఆన్ దట్ స్ట్రక్చర్ ఫాలో అవుతూ ఉంటాం కొంచెం. ఓకే, కన్వీనియన్స్ బేస్ చేసుకొని మార్చుకోవచ్చు. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్లీ జస్ట్ యూ కెన్ రైట్ లైక్ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ జస్ట్ యూ కెన్ లైక్. సో ఇప్పుడు ఇది రాంగ్ అవుతుందా అంటే రెండు కరెక్టే. ఓకే, బట్ ఏంటంటే సో మెగ్నీషియం ఇట్ కెన్ ఫార్మ్ దట్ సింగిల్ బాండ్స్. దట్స్ వై generally we represent a separate. Okay, so that means here we can take that like this one, magnesium. Okay, so that's why here nitrogen పైన ఇప్పుడు ఎన్ని పెట్టాలి, సోడియం మీద ఎన్ని డాట్స్ పెట్టాలి మా? 1 dot. And a chlorine generally we represent like 7 electrons. Okay, so in this 7 electrons ఇప్పుడు ఇక్కడ పెట్టద్దా అంటే పైన పెట్టుకోవచ్చు. Okay, so in this 7 electrons actually when due to that attraction forces between two atoms అంటే ఇక్కడ ఏమవుతాయి, ఈ సోడియం అనేది బై ద లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అమ్మా మనం వ్యాలెన్స్ చెప్పుకోవాలంటే ఆఫ్టర్ ఫోర్త్ గ్రూప్ తర్వాత n-8 తీసుకుంటాం కదా సార్. అవును, అప్పుడు మనకు క్లోరిన్ 1 వస్తుంది కదా సార్. అంటే అక్కడ ఏంటంటే డ్యూయల్ అంటే వ్యాలెన్సీ 2 వస్తుంది కదా, 7 చెప్తాము 1 చెప్తాము. వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఎన్ని చెప్తాం? 7. Okay, so based on that valency electrons we can draw that Lewis dot structure for a elements. సార్ సింపుల్ గ్రూప్ నెంబర్ అని కూడా చెప్పొచ్చు కదా సార్. అదే గ్రూప్ నంబర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు valency electrons. వ్యాలెన్సీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, జస్ట్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నప్పుడు అక్కడ చెప్తాం, వ్యాలెన్సీ అన్నప్పుడు మనం ఆ కండిషన్ వాడతాం అక్కడ. ఓకేనా? ఓకే, సో రైట్. ఓకే సార్. So here actually based on that one in between these two, actually here by the loss of electron, why here it is lost that electron means, so due to that stability of atom, when it is a loss of electron actually it is get that Na plus and Cl minus. Okay, so when it is formed that Na plus and Cl minus, in between these two due to that attraction forces, so it can form that bond in between that sodium and chlorine. Okay, so that's why generally here it can form that bond. Actually we can take that NaCl or simply we can represent NaCl. So what type of bond means? It is an
ionic bond. Okay, so here due to that ionic bond, actually now here it is an stable. So y means in a Na plus, generally we can take that Ne configuration. Here Al we can take that argon configuration. Cl minus we can take that argon configuration. So that's why generally in a octet, so in a outermost sodium, so we get that 8 electrons. In a chlorines also 8 electrons in a outermost. Okay, so that's why when it is Na, so here we observe that octet. So already we know that what is meant by octet. 8 electrons in a outermost shell. Okay, so here compared to that Na plus and Na, so which is that more stable means Na plus is more stable. Okay, so when it is an stable is there, so in a neutral compound it can form that neutral compound. So that means NaCl it is an a neutral. Okay, so why? So one positively charged species is attracted with one negatively charged species. Okay, so this is actually ionic formation or ionic bond. Okay, so కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చదువుతామంటే యాక్చువల్ గా in a complete periodic table in generally if we observe that what is that conditions for ionic bond means actually metals plus non-metals మళ్ళీ ఇక్కడ మెటలైట్స్ రావా అంటే గన in generally we observe that metals and non-metals, in between metals and non-metals, so maximum they can form that which type of bonding, ionic bond. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకొక కండిషన్ రావచ్చు, ఎందుకంటే మనం ఇంకా డెప్త్ వెళ్ళే కొద్ది ఏమవుతుందంటే so which is that strong ionic bond, which is that weak ionic bond, which is that strong, which is that weak ionic bond అంటే మనకి strength of ionic bond. ఓకే, ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఈ వర్డ్ వాడుతున్నామో యాక్చువల్లీ ఇన్ ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ దే ఆస్కింగ్ మోస్ట్లీ ఇది థియరిటికల్ గా ఇట్లా రాసేస్తాం, ఇట్ ఈస్ కామన్. But when we observe in a competitive in a objective, so must and should they given, they ask, so what is that, which is that more ionic or less ionic, which is that more strength. స్టెబిలిటీ గురించి చేస్తాం. Yes ma, yes, maximum in a chemical bonding స్టెబిలిటీ తగ్గుతుంది కదా సార్. ma. ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ పెరిగే కొద్దీ స్టెబిలిటీ తగ్గుతుంది కదా సార్. No. So actually it is explained by factors. అందుకే అక్కడ అయానిక్ బాండింగ్ లో మనం ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్పుకుంటాము అని చెప్పాను నేను. ఓకే, సో నాట్ ఓన్లీ అంటే అది కూడా ఒక ఫ్యాక్టర్. అక్కడ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్ పెరిగే కొద్దీ అంటే యాక్చువల్ గా హియర్ జనరలీ వీ అబ్జర్వ్ దట్ సైజ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ దట్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ దట్ అయానిక్ బాండ్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ అక్కడ మనం ఫ్యాక్టర్స్ లో చెప్పుకుంటామా, అందుకే నేను జస్ట్ ఇక్కడ మీకు హింట్ ఇస్తున్నాను. సో వాట్ ఈస్ దట్ మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ అయానిక్ బాండ్. ఓకే, సో జస్ట్ ఇక్కడ ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాము, అయానిక్ బాండ్ అంటే ఏంటిది, అయానిక్ బాండ్ ఏవి ఫామ్ చేస్తాయి అనేది డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఫ్యాక్టర్స్ లేకి వెళ్ళలేదు. ఫ్యాక్టర్స్ లేకి వెళ్తే అప్పుడు మనకు స్ట్రెంగ్త్ అర్థం అవుతుంది. ఓకేనా? ఓకే సార్, రైట్ మా. సో అక్కడ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే మనకు చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో కాబట్టి వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేసుకుందాం అక్కడ. ఓకే, సో యాక్చువల్గా మనం మళ్ళీ పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ లోకి వెళ్ళి లెఫ్ట్ టు రైట్, టాప్ టు బాటము, ఓకే, అవన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఫ్యాక్టర్స్ చెప్పుకోవాలి. కాబట్టి అది నేను మళ్ళీ ఆఫ్టర్ దట్ ఓవరాల్ మొత్తం అయానిక్ కోవలెంట్ కోఆర్డినేటివ్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత అదంతా ఒక క్లాస్ పడుతుంది. సో కాబట్టి అక్కడ ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. బట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా థియరీకి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫ్యాక్టర్స్ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఫర్ అని అడుగుతారు, లేదంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ దట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్యాటయాన్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యానయాన్, ఓకేనా? అది తర్వాత డిస్కస్ చేసుకుందాం. ప్రజెంట్ సో వాట్ ఈస్ దట్ అయానిక్ బాండ్? సో ఇస్ ద ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ దట్ హోల్డ్స్ టూ ఆపోజిట్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్ టుగెదర్. అయాన్స్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయి అంటే by the loss ఏం ఫామ్, బై ద లాస్ ఏ టైప్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఫామ్ అవుతాయి? బై ద లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. సో we get that which type of so cation. So mostly which elements, so they are metals. Okay,
So alkali metals, alkaline earth metals. Okay, and then here by the gain of electrons, so actually we get that anions. Okay, so they are generally here non-metals. Okay, so this is actually ionic bond. So if we observe that so many examples. Okay, so for example, if formation of Li2O, formation of Li2O. సార్ ఇప్పుడు MgCl2 అనేది న్యూట్రల్ ఆటం సార్. Yes, ma. MgCl2 ఇది న్యూట్రల్ ఆటం సార్. ఎప్పుడైతే కాంపౌండ్స్ ఫామ్ అవుతాయో అవి న్యూట్రల్ ఆటమ్స్ అని చెప్తాం. ఓకే, బట్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ అయాన్స్ నుంచి వచ్చినటివి అవి? ఓకే, సేమ్ ఆనియన్ క్యాటయాన్ సేమ్ యశ్వంత్, ఎన్ఐ ప్లస్ మైనస్ సేమ్ ఉన్నాయి కదా సార్, అంటే ప్లస్ మైనస్ అప్పుడు మాత్రం న్యూట్రల్ అవుతాయా, లేకపోతే ఒకటి 1 వచ్చి ఇంకో 2 వచ్చినప్పుడు? లేదు, ఎట్లున్నా కూడా న్యూట్రల్ అవుతాయి. ఎట్లున్నా కూడా న్యూట్రల్, అంటే చార్జెడ్ స్పీసెస్ రెండు వస్తే న్యూట్రల్. ఓకే సార్. Yes, so here if we can observe that formation of Li2O. Actually here in a formation of Li2O means Li2O. So Li2O means generally we can take that how many lithium ions here? 2 lithium ions. Okay, so actually lithium means 1s2 2s1. Okay, so oxygen here actually 2s2 2p2 outermost 2s2 2p2. Okay, so here generally we can take that sorry 2s2 2p4. So that means 6 electrons we can take that in a valency, and here only lithium 1 electron is there. Okay, so but one more also lithium we can take now. So Li2O formation means 2 lithium ions. So that's why generally here Li plus. So that means 2 Li plus. Actually here we can observe that Li plus O2 minus. O2 minus means in a crisscross method. Actually in a crisscross method we observe that Li2O formation. Okay. So, but when it is formed that ions, so two oppositely charged species. So in a two oppositely charged species in between a cation and anion, Li2O. So if magnesium nitrate Mg3N2 means so what is that actually? So what is the charge of magnesium and N2? -2. So that means actually here Mg plus 2. So actually it is formed that Mg plus Mg means magnesium, 2 charges, and then here nitrogen means here what is that outermost 2s2 2p3 -3 2s2 2p3. So 2 and 5 electrons. Okay, so actually here so it is formed that Mg plus 2 and N minus 3. Okay, so due to that one it is formed that Mg3N2 magnesium nitrate. So like we observe that ionic compounds. Okay, and then here we observe that in a covalent. So covalent means what? So opposite. So that means covalent, formation of covalent bond means so actually here by that mutual sharing of electron. One more condition here actually in a ionic bond. Mostly which type of bonds is formed means only single bond. ఇది కొంచెం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మా.
సో ఎందుకు అంటే గన అయానిక్ కాంపౌండ్స్ వచ్చాయి అంటే మ్యాక్సిమం సింగిల్ బాండ్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది. సింగిల్ బాండ్ అంటే ఆటమ్ టు ఆటమ్ మధ్యలో సింగిల్ బాండ్ మాత్రమే చూపిస్తాం. అయానిక్ బాండ్ కి ఆటమ్ టు ఆటమ్ సింగిల్ బాండ్ మాత్రమే చూపిస్తాం. ఓకే, సో and then here when we observe that in a covalent bond so covalent means how it is formed. That covalent bond means by that mutual sharing of electron, so actually it is not possible to transfer electrons from one atom to another atom. So in a ionic bond it is possible to transfer of electron one atom to another atom, but here in a covalent bond it is not possible. So that means it is not always possible to transfer of electrons from one atom to another atom. ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి మా, యాక్చువల్గా అయానిక్ బాండ్ ఉందనుకోండి, అయానిక్ బాండ్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు NaCl ఉందనుకోండి బాండ్. ఓకే, NaCl బాండ్ లో బాండ్ బ్రేకేజ్ జరిగితే కంపల్సరీ Na ప్లస్ Cl మైనస్ గా ఫామ్ అవుతుంది. అంటే కంప్లీట్ గా బాండ్ డిసోసియేషన్ అనేది కంప్లీట్ గా ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఒక బాండ్ అంటే ఇక్కడ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే బాండ్ మీన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 electrons. ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే మనకి మెకానిజమ్స్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటేనే బాండ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు NaCl మధ్య ఏంటంటే యాక్చువల్లీ Na పాజిటివ్ ఛార్జ్ అంటే 2 చార్జ్డ్ స్పీసెస్ ఆపోజిట్లీ చార్జ్డ్, అంటే ఒక చార్జ్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది కంప్లీట్ గా ఈ బాండ్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ దీని డిసోసియేషన్ అయినప్పుడు కంప్లీట్ గా ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఒకే ఎలిమెంట్ మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అందుకే ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అనే వర్డ్ వాడుతున్నాం కోవలెంట్ బాండ్ లో. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ వన్ ఆటమ్ టు అనదర్ ఆటమ్. బట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ అంటే కదా, బట్ the mutual sharing of electron, by the mutual sharing of electron. Okay, so eppudaithe, so actually in such cases compounds mutually sharing their electrons. Actually here what is that main purpose means compounds mutually sharing their electrons. Mutually sharing their electrons అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కార్బన్ టు కార్బన్. మళ్ళీ ఇక్కడ మీరు డౌట్ పడద్దుమా, కార్బన్ టు కార్బన్ మనం 2 types ఆఫ్ చూస్తాం. బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఫిజన్ ఆఫ్ బాండింగ్ C ప్లస్ ఫామ్ అవుతుంది, C డాట్ మైనస్ ఫామ్ అవుతుంది, C రాడికల్ ఫామ్ అవుతుంది. బట్ ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ తర్వాత క్లారిఫికేషన్ వస్తుంది మనకి. ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్, ఆర్గానిక్ బాండ్ ఫిజన్ లో మనకి క్లారిటీ వస్తుంది మీకు. అంటే ఇక్కడ హోమోలైటిక్ హెటిరోలైటిక్ అనేసి 2 words మాట్లాడతాం. హోమోలైటిక్ హెటిరోలైటిక్, ఇప్పుడు ఆ డౌట్ రానియద్దు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్ ఏ కాంపౌండ్స్ బై దట్ మ్యూచువల్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎందుకు ఇక్కడ కార్బన్ తీసుకున్నాము అంటే కనుక యాక్చువల్లీ in a lower classes we study that in a organic compounds by the mutual sharing of electrons అనేసి word వాడింటారు మీకు. Okay, so in between carbon to carbon so they can form that covalent bond అనేసి ఫార్మ్ అయి చెప్పింటారు. అంటే by the mutual sharing of electron. When it is the mutual sharing of electron, actually
here generally we represent that in a fission like ఓకే అంటే దేని ఎలక్ట్రాన్ దానికే వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఈ కార్బన్ కి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్, ఈ కార్బన్ కి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఇంకా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే యాక్చువల్లీ ఇన్ ఏ కోవలెంట్ బాండ్. చెప్పమా ఎంటు మాలిక్యూల్ కూడా వస్తాయి కోవలెంట్ బాండ్. చెప్తాను, ఇంకా డిస్కషన్ ఉంది. ఓకే, సో if we observe that in a chlorine to chlorine Cl, generally Cl2, if we can take that Cl2, okay, so that means chlorine to chlorine. So what type of bond means covalent bond, covalent. Okay, so when we observe that so here covalent bond ante arthamaindi kada. Actually covalent bond means by that mutual sharing of electrons, so they can form that bond. It is కోవెలెంట్ బాండ్. కోవెలెంట్ అంటే మ్యూచువల్ గా షేర్ చేసుకుంటాయి. అంటే ఇక్కడ లైక్ ఏ ఫ్రెండ్షిప్. ఓకే, అంటే నీది ఇంత, నువ్వు ఎంత ఇస్తావో నేను అంతే ఇస్తాను అనేసి. ఓకే, అది కోవెలెంట్. బట్ దట్ మ్యూచువల్ షేర్, బట్ దట్ అయానిక్ బాండ్ మీన్స్ సో బై ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే ఒకరి దగ్గర ఆక్టేట్ కి రావాలి అంటే, స్టెబిలిటీ రావాలి అంటే ఒకరు లాస్ అవ్వాలి, ఒకరు గెయిన్ అవ్వాలి. ఎక్కడ ఏ కండిషన్ లో? అయానిక్ బాండ్ లో. ఓకే, బట్ కోవెలెంట్ బాండ్ లో అట్లా కాదు. కోవెలెంట్ బాండ్ లో ఏంటంటే బై ద మ్యూచువల్ షేరింగ్ ఈక్వల్ గా ఇస్తాయి. ఓకే, సో అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తామంటే ఇక్కడ మెయిన్ కాన్సెప్ట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. So due to that covalent bond or in a covalent bond, so we observe that multiple bonds like double bond, multiple bonds means double bond, triple bond. Okay, ఇక్కడ యాక్చువల్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేసేది టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఇవే. బట్ హెవీ మెటల్స్ లో అంటే డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లో ఏం చేస్తారంటే క్వాడ్రపుల్ బాండ్స్ అనేసి అంటారు. క్వాడ్రపుల్ అంటే 4 బాండ్స్. అది కార్బన్ కి కదా కేజ్డ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ లో చూస్తారు. దీన్ని అసలు గుర్తు పెట్టుకోవద్దు, దీన్ని వదిలేయండి. క్వాడ్రపుల్ బాండ్ అనేది ఎక్కడ మనకి రాదు కూడా. ఓకే, కార్బన్ కి కార్బన్ కూడా ఫామ్ అవుతాయి కదా సార్. కాంపౌండ్స్ నో, కార్బన్ కి మధ్య ఓన్లీ సింగిల్ బాండ్, డబుల్ బాండ్, ట్రిపుల్ బాండే. క్వాడ్రపుల్ బాండ్ ఎక్కడే రాదు. ఓన్లీ మెటల్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లోనే. అవి కూడా ఏంటంటే ట్రాన్సిషన్ మెటల్స్, అంటే డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఫామ్ చేస్తే కాంపౌండ్, హెవీ కాంపౌండ్స్ లో మాత్రమే, అది మాలిబ్డినము ఆ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ లో మాత్రమే వస్తాయి క్వాడ్రపుల్ బాండ్ అనేసి. ఓకే, దీని గురించి వదిలేయండి, దీన్ని మైండ్ లో పెట్టుకోవద్దు. ఓకే, అండ్ దెన్ ఓన్లీ మల్టిపుల్ బాండ్ ఇన్ బిట్వీన్ డబుల్ బాండ్ అండ్ ట్రిపుల్ బాండ్. ఓకే, రిప్రజెంటేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా. సో యాక్చువల్లీ డబుల్ బాండ్ కాంపౌండ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వీ నో దట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ O2. ఇంకా సింగిల్ బాండ్ కి నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పొచ్చు. Cl2n, Cl2, F2, I2, Br2. ఓకే, అండ్ కార్బన్ సింగిల్ బాండ్ అంటే కార్బన్ ని అన్నిట్లోకి వాడతారు. కార్బన్ H2. సో లైక్, సో ఇఫ్ we observe that single bonds, but multiple bond, double bond means in between carbon, oxygen means actually here according to Lewis dot structure, what is that configuration actually? 1s2, 2s2, 2p4. So the outermost electrons is 6 electrons is there. 6 electrons means one oxygen we can take like 6 electrons, and one more oxygen we can take that 6 electrons. Now in between these two, అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్ గా చార్జ్ పరంగా చూసుకుంటే -2 చార్జ్, హియర్ ఆల్సో -2. ఓకే, సో టూ సేమ్ చార్జెస్, లైక్ చార్జెస్ ఏమవుతాయి యాక్చువల్ గా? రిపల్షన్. ఓకే, సో అంటే బాండ్ ఫార్మేషన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్.
దట్స్ వై జనరలీ వీ అబ్జర్వ్ దట్ మ్యూచువల్ షేరింగ్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వెన్ వీ అబ్జర్వ్ ఇన్ బిట్వీన్ టూ ఆక్సిజన్, సో దిస్ electron and this electron is mutually shared, and one more electron is there, one more electron, so this electron and this electron is mutually shared. ఇంకా మళ్ళా డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ, ఇట్లా షేర్ చేసుకుంటున్నట్టు మిగతాటి కూడా షేర్ చేసుకోవచ్చు కదా సార్ అని డౌట్ వస్తే ఏం చేయలేము. ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్ రీజన్ యాక్చువల్లీ అకార్డింగ్ టు కాన్ఫిగరేషన్, జస్ట్ అబ్జర్వ్ దట్ అకార్డింగ్ టు కాన్ఫిగరేషన్ 2s2 configuration, 2s2 means 2 electrons filled, and then remaining 2p4 కదా, 2p4 అంటే ఇక్కడ 1 2 3 4 electrons, and remaining how many is vacant is there? 2 generated are. అంటే 2 మాత్రమే unpaired. So these 2 are which type of ఇక్కడ ఒకసారి కాన్ఫిగరేషన్ అబ్జర్వ్ చేయండి మా ప్లీజ్. సో యాక్చువల్లీ దిస్ 2 ఆర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిర్డ్, అంటే ఇక్కడ 2s2 పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్, దిస్ 2 ఆర్ పెయిర్డ్, అండ్ 2 ఆర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ unpaired, which is unpaired electrons is there, so they only shared. ఓకే, అంటే ఇంకొక ఆక్సిజన్ లో కూడా సేమ్ ఇట్లే ఉంటది కదా, సో కాబట్టి ఈ రెండింటి మధ్య షేరింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఓన్లీ ఆక్సిజన్ మధ్యలో డబుల్ బాండ్ ఓ రాసి రిమైనింగ్ ఇట్లా రాస్తాం. ఓకే, సో రేపు O2 రైట్ దట్ లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ O2 అన్నారనుకోండి, ఇట్లా రాయొచ్చు, లేదు అంటే డైరెక్ట్ గా మనము ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేయాలి. O2. Okay, so this is that Lewis dot structure. Actually, Lewis dot structure. Okay, so this is by the mutual sharing of electron. Enduk mutual sharing అనేది అర్థమైంది కదా, which is that unpaired electrons is there, unpaired means unpaired అంటే ఏంటి అక్కడ పేర్ కాని సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, సో అది ఇప్పుడు ఒకసారి N2 చూడండి, క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది N2 ఉంటుంది సార్, 2p5. yes, ఇది N2 3 సార్, 2p. N2 మాలిక్యూల్ కాబట్టి యాక్చువల్గా 1 2 3 4 5, one more nitrogen, 1 2 3 4 5. okay, so here in between, okay, so actually it is formed a triple bond, so nitrogen triple bond nitrogen. Okay, so actually here it triple bond means must and should middle one is a sigma bond and both are pi bond. ఇది మళ్ళీ మనం ఎక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అంటే సిగ్మా అండ్ పై ఫార్మేషన్స్ లో చెప్పుకుంటాం యాక్చువల్ గా. ఓకే, అంటే బై దట్ head and head overlapping or tail and tail overlapping, so it is formed that sigma bond, and sidewise overlapping it is formed that pi bond. Okay, so actually this is for a N2. yes, O2 లో ఒక సిగ్మా ఒక పై బాండ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి సింపుల్ కాన్సెప్ట్. సో హియర్ విచ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దే ఆర్ వ్యాలెన్సీ. ఓకే, సో దీన్ని ఇక్కడ ఇంకోటి వ్యాలెన్సీ బాండ్ థియరీలో కూడా సేమ్ ఇట్లే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామమ్మా, కాబట్టి ఇది ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. వ్యాలెన్సీలో కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ వస్తుంది. ఓకే, సో వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, సో విచ్ ఈస్ దట్ పెయిడ్, సో దాన్నే మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నామంటే విచ్ ఈస్ దట్ పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ దేర్, దే యాక్ట్ యాజ్ ఏ లోన్ పెయిర్. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాం అంటే సో విచ్ డస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఏ బాండింగ్, సో దే ఆర్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ లోన్ పెయిర్ ఎలక్ట్రాన్స్.
ఇది కూడా ఎందుకు వర్డ్ చెప్తున్నానంటే అమ్మా లోన్ పేర్ ఈ వేలెన్సీ షెల్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ రిపల్షన్ థియరీ వేలెన్సీ షెల్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ రిపల్షన్ థియరీ ఇక్కడ రిపల్షన్స్ వస్తాయి వేటి మధ్య అంటే లోన్ పేర్ అండ్ బాండ్ పేర్ లోన్ పేర్ అండ్ బాండ్ పేర్ ఇప్పుడు N2 లో చెప్పండి లోన్ పేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి బాండ్ పేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి లోన్ పేర్స్ 2 ఉన్నాయి బాండ్ పేర్స్ 3 అంటే ఇది ఒక లోన్ పేర్ ఇది ఒక లోన్ పేర్ అండ్ నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఈ 3 బాండ్స్ కాబట్టి 3 బాండ్ పేర్స్ అంటే 2 లోన్ పేర్స్ 3 బాండ్ పేర్స్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అంటే ఇక్కడ ఒక్కటే కాన్సెప్ట్ which is unpaired electron is there or single electron is there they are involved in a bonding దాన్నే బాండ్ పేర్ అంటాం which does not involve in a bonding so they are lone pairs ఓకే క్లియర్ మా మళ్ళీ మధ్యలో మనకు వస్తూ ఉంటాయి లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ స్ట్రక్చర్స్ లో ఇప్పుడు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి మీకు ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా H2O మాలిక్యూల్ ఉంది అండ్ NH3 మాలిక్యూల్ ఉంది ఇక్కడ H2O హైబ్రిడేషన్ ఏంటంటే sp3 అని చెప్తాం NH3 కూడా sp3 అని చెప్తాం బట్ వాట్ ఈస్ దట్ షేప్ అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తాం అంటే బెంట్ షేప్ అని చెప్తాం ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పిరమిడల్ అని చెప్తాం సో వాట్ ఈస్ దట్ రీజన్ మీన్స్ యాక్చువల్లీ హియర్ ఇంకా దీని కంపారిజన్ లో ఒకవేళ CH4 కూడా తీసుకున్నాం అనుకోండి సేమ్ హైబ్రిడేషన్ sp3 హైబ్రిడేషన్ బట్ టెట్రాహైడ్రల్ అంటే ఇక్కడ హైబ్రిడేషన్ కవర్ అవుతుంది బెంట్ అంటే షేప్ ఆఫ్ దట్ మాలిక్యూల్స్ కవర్ అవుతున్నాయి అండ్ లోన్ పేర్స్ ఇక్కడ ఇది ఇంపార్టెంట్ లోన్ పేర్స్ ఇక్కడ ఏం ఉండవు సో డ్యూ టు దట్ లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ రిపల్షన్స్ సో దే చేంజ్ అంటే ఇక్కడ ఏమో 109 degrees ఇక్కడేమో 107 degrees ఓకే సో ఇక్కడేమో 105 సంథింగ్ 104 degrees 105 degrees లో ఉంటుంది ఓకే సో బాండ్ యాంగిల్ ఓకే సో డ్యూ టు దట్ లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ రిపల్షన్స్ ఇది ఇక్కడ ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అంటే వేలెన్సీ షెల్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ రిపల్షన్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఇవే కాంపౌండ్స్ ని మళ్ళీ మనం VBT ప్రకారం చెప్పుకుంటాం కాబట్టి నేను ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి అని చెప్తున్నాను అంటే లోన్ పేర్ ఏంటి బాండ్ పేర్ ఏంటి అది అర్థమైంది కదా అంటే సార్ మొత్తం yes okay ఇది just what is that covalent bond by due to that covalent bond we study that multiple bonds so by that mutual sharing of electrons only ఈ కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ మనకి అక్కడ రాదు ఎక్కడ అయానిక్ బాండింగ్ లో రాదు yes or no అయానిక్ బాండింగ్ లో వస్తుందా రాదు అక్కడ నీకు +2 చార్జ్ ఉన్నా +2 చార్జ్ ఉన్నా +3 చార్జ్ ఉన్నా ఏ చార్జ్ ఉన్నా అక్కడ మల్టిపుల్ బాండ్స్ రావు ఓన్లీ అయానిక్ దే ఆర్ సింగిల్ బాండ్ క్లియర్ మా అండ్ దెన్ మెటాలిక్ బాండ్ మీన్స్ ఇక్కడ యాక్చువల్ మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం లేదు జస్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ మెటల్ టు మెటల్ ఓకే సో అంటే Na2 సోడియము ఓకే అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ సోడియం Na2 ఫామ్ అవుతుందా అంటే యాక్చువల్లీ దే ఆర్ కంబైనింగ్ ఫామ్ ఓకే Na2 Mg2 అంటే ఇట్లా కానీ ఎక్కడ రాయం మావి ఎక్కడే కానీ మనకు ఎగ్జాంపుల్స్ లో కూడా ఎక్కడ కనపడవు కూడా ఎక్కడైనా చూసారా Na2 Mg2 Al2 అనేసి విత్ కంబైనింగ్ ఫామ్ లో చూసాం Na2O ఇట్లా చూసాం కానీ Na2 సపరేట్ గా చూడలేదు కాబట్టి జస్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ మెటల్ టు మెటల్ బాండ్ ఈస్ దేర్ సో దే ఆర్ మెటాలిక్ బాండ్ ఓకే సో అండ్ దెన్ హియర్ కోఆర్డినేటివ్ కోవలెంట్ బాండ్ it is very important bond and how it is formed that means actually in a coordinative covalent bond covalent so actually coordinative means coordination in between two atoms or two
compounds. Actually, best example, please observe here, NH3 and BF3. What is the difference in between these two molecules? ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఒక్కసారి కాంపౌండ్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. NH3కి BF3కి తేడా ఏంటిది? ఫస్ట్ బోరాన్ చూడండి. వాట్ ఈస్ దట్ అవుటర్ మోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ బోరాన్? 3. అంటే 3 ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఎట్లా ఉన్నాయి అక్కడ? బాండింగ్ లేకి వెళ్ళిపోయాయి. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే బోరాన్ లో ఉన్న 3 ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా అంటే 1s2 2s2 2p1 అంటే ఈ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా 3 ఫ్లోరిన్ ఆటమ్స్ తో కలిసి బాండింగ్ లేకి వెళ్ళిపోయాయి. ఇంకా దీని దగ్గర ఏమన్నా పాసిబుల్ ఉందా, ఛాన్స్ ఉందా షేరింగ్ కి? కోవలెంట్ అంటే ఏమంటున్నాం యాక్చువల్లీ? మ్యూచువల్ షేరింగ్ అన్నప్పుడు దీని దగ్గర ఉండాలి కదా? లేదు. అట్లని చెప్పేసి బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ మనం స్ట్రక్చర్ రాసుకుంటే కనుక ఆనే ఫ్లోరిన్ ఉన్నాయి, కానీ ఫ్లోరిన్ ఇస్తుందా ఎలక్ట్రాన్స్ ని బాండింగ్ లేకపో అని చెప్పేసి? ఇవ్వదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ జనరలీ ఎలక్ట్రాన్ డిఫిషియంట్ స్పీసీస్. ఎలక్ట్రాన్ డిఫిషియంట్ ఏముంది దాని దగ్గర? ఏం లేదు, కానీ దాని పక్కన ఏముంది? NH3 మాలిక్యూల్ ఉంది. NH3 దగ్గర ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ లోన్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్ ఒకటి ఉంది కదా, ఇక్కడ నైట్రోజన్ పైన స్ట్రక్చర్ NH3 లో ఒక లోన్ పేర్ ఉంది కదా. అంటే బాండింగ్ లో పార్టిసిపేషన్ చేయకుండా ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా 2. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకు బాండింగ్ కావాల్సింది ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్? 2 ఎలక్ట్రాన్స్. ఆ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా దీని దగ్గర ఉంది. అంటే ఇది ఏమవుతుందంటే ఎలక్ట్రాన్ రీచ్. ఓకే, సో వెన్ we observe that in between 2 molecules, so 2 electrons, they are shared 2 electrons. Okay, so in between 2 molecules, okay, so it is formed that bond. దీన్ని ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే యాక్చువల్లీ nitrogen to arrow mark, and here hydrogen and boron trifluoride. So this bond is called coordinative covalent bond. So that means by the mutual sharing ikkada kuda, but endante so one is electron deficient species, one is electron rich species. One is electron deficient, one is electron rich species. In between two. Okay, so they are formed that coordinative covalent bond. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తామంటే a covalent bond is formed by the sharing a pair of electron between 2 atoms. Sharing a pair of electron in between 2 atoms. అంటే నైట్రోజన్ బోరాన్ మధ్యలో ఒక పేర్ మొత్తం ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు అమోనియం NH3 plus HCl ఉంది. NH3 plus HCl. Actually it is formed that nitrogen, hydrogen. One more bond we represent like H, and so కాబట్టి దీన్ని ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే పాజిటివ్ అండ్ Cl మైనస్ గా రాస్తాం. ఓకే, Cl మైనస్, ఆర్ సింపుల్ గా ఏం చేస్తామంటే NH3H అంటే డేటివ్ బాండ్ ని ఆరో మార్క్ తో చూపిస్తాం. దీన్ని ఇక్కడ కోఆర్డినేటివ్ కోవలెంట్ బాండ్ ఆర్ డేటివ్ బాండ్. ఏ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ షేర్డ్, అక్కడేమో మ్యూచువల్ షేరింగ్, ఇక్కడేమో ఏ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ షేర్డ్ ఇన్ బిట్వీన్
2 atoms. అంటే ఒకటి డెఫిషియెంట్ ఉండాలా, ఒకటి రిచ్ ఉండాలా. ఓకే, సో దీన్నే కోఆర్డినేటివ్ కోవలెంట్ బాండ్స్. ఓకే, సో ఇవి జనరల్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కోఆర్డినేటివ్ కోవలెంట్ బాండ్స్ అండ్ డేటివ్ బాండ్ ఆర్ మెటాలిక్ కోవలెంట్ అండ్ అయానిక్. ఓకే, సో అండ్ దెన్ హియర్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్, ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ ఆర్ BeCl2. So this 2 or it is an octet. This 2 or it is an octet or incomplete octet. Octet or incomplete octet? BF3 octet. BF3 octet. Octet కాదు. ఇప్పుడు బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ ఇన్కంప్లీట్ ఆక్టేట్ అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్, 2 ఎలక్ట్రాన్స్, 3 ఎలక్ట్రాన్స్, అంటే అవుటర్ మోస్ట్ అంటే బాండ్ అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ రాసుకుంటాం. అంటే సెంట్రల్ ఆటమ్ ను మాత్రమే చూడాలి మనం. ఫ్లోరిన్ 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 ఫ్లోరిన్. ఓకే, సో ఈచ్ బాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్? 2 ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే బోరాన్ చుట్టూ ఇప్పుడు ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 6 electrons. 6 electrons means incomplete octet. అదే BeCl2 ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ సార్. ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్. BeCl2 ఇది కూడా ఏమవుతుంది? ఇన్కంప్లీట్ ఆక్టేట్, ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్. అదే ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ లేదు. జనరల్ గా ఇక్కడ ఏం మాట్లాడతామంటే యాక్చువల్ గా octet rule. Okay, so if more than octet, okay, so expanded octet SF6 సల్ఫర్ S అంటే ఎన్ని వస్తాయి? 6 సల్ఫర్లు అనుకోండి ఇక్కడ. అంటే 6 2 12 ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే మోర్ దాన్ ఆక్టేట్, ఎక్స్పాండెడ్. ఓకే, సో ఇట్లా కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్కంప్లీట్ ఆక్టేటా, కంప్లీట్ ఆక్టేటా లేదు ఎక్స్పాండెడ్ ఆక్టేటా, ఈ 3 కండిషన్స్. అంటే బాండ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత అది మెటల్ ని చూడాలి, దేన్ని? సెంట్రల్ ఆటమ్ ను మాత్రమే చూడాలి. ఓన్లీ వి అబ్జర్వ్ దట్ సెంట్రల్ ఆటమ్, నాట్ ఏ సరౌండెడ్ ఆటమ్స్ ని కాదు. సరౌండెడ్ ఆటమ్ ఆక్టేట్. ఫ్లోరిన్ ఇప్పుడు ఆక్టేటా కాదా? 1 2 3 4 5 6 7 8 electrons. Octet, but central atom it is not a octet. So that's why incomplete octet. Okay, so this is generally types of bonding. And then రేపు ఏం చేస్తామంటే ఒకసారి లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ డిస్కస్ చేసుకుంటాము. అండ్ దెన్ ఫార్మల్ చార్జ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు కొంచెము. ఒకసారి ఆ ఫార్మల్ చార్జ్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో అండ్ దెన్ మెటాలిక్ బాండ్ ఎలా? N2 అది Na2 సార్. Na2 అంటే యాక్చువల్గా Na ఈజ్ మెటల్ నా? Na మెటల్ కాబట్టి యాక్చువల్గా మెటల్ టు మెటల్ బాండ్ అనేది ఉంటది అని చెప్పేసి చెప్తారు. కాబట్టి దాన్ని మెటాలిక్ బాండ్ అంటారు అని. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనం ఒక అది యాక్చువల్గా నాన్ మెటల్స్ లోనే షేరింగ్ అని మాట్లాడతాం యాక్చువల్గా. అందుకే ఇక్కడ కంప్లీట్ గా మెటాలిక్ బాండ్ అనేసి మాట్లాడతారు, మెటల్ టు మెటల్ బాండ్. ఎందుకంటే డీ బ్లాక్ కూడా మెటల్సే కదా. కాదు, అట్లా కాదు యశ్వంత్. ఇప్పుడు మనము డీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కూడా మెటల్స్ ఉన్నాయి కదా. యాక్చువల్గా డీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కూడా మెటల్స్ ఉన్నప్పుడు మెటల్ టు మెటల్ బాండ్ ఫార్మేషన్ అనేది క్లస్టర్స్ లో కనపడుతుంది, అంటే కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ లో కనపడుతుంది. కాబట్టి అందుకు ఆ వర్డ్ అక్కడ మెటాలిక్ బాండ్ అనేసి చెప్పాము. ఓకే, అదే. సో ఇవి టైప్స్ ఆఫ్ బాండింగ్స్. అండ్ దెన్ రేపు క్లాస్ లో ఒకసారి ఆ నోట్స్ దీనికి ఇంకా ప్రిపేర్ చేయలేదు, నేను పంపిస్తాను మా ప్లీజ్. కాకపోతే మాక్సిమం మీకు పంపిస్తాను మా ఖచ్చితంగా.
ఖచ్చితంగా మీరు ఇక్కడికి మ్యాక్సిమం రేపు పంపించేస్తాను, ప్లీజ్ ఏమనుకోవద్దండి. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే సార్ బట్ ఒకసారి ఫోన్ ఒకసారి